In Douala, Cameroon's economic capital. And at the anchor, I am Julliene Ndambi with Quentin Etape. Bonsoir Quentin. Bonsoir Julliene Ndambi, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Merci de nous rejoindre dans ce cadre consacré à l'édition de l'information bilingue sur Media Prime Télévision en ce samedi 18 mars 2023. On commence la première partie en anglais avec toi Julliene Ndambi. We begin this newscast with this sad event happening in Boya, where heavy rains this afternoon has caused enormous damage precisely at Boya town. 3 persons have died and several others injured as a result of the heavy rains today, March 18, in the Fako Division headquarters. These 3 persons were carried away by the heavy currents that accompanied the rains this afternoon. Several houses have been damaged as a result of the rain, including the new Presbyterian Church Synod Office building at Boya town. More details will be yours later as our reporters are on the ground to cover the full extent of the situation. And now the International Criminal Court has issued an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin following atrocities caused by the Russia invasion of Ukraine in 2022. Crimes, the ICC says, involves children who must be protected at crisis or during crisis situations. This reporter tells us more. Russia's invasion of Ukraine in February 2022 had a devastating impact across the globe as the war triggered a massive shock to global economy, especially to energy and food markets, squeezing supply and pushing up prices to unprecedented levels. Also, according to statistics, more than 8 million people fled the country, triggering Europe's largest refugee crisis since World War II. And now, the International Criminal Court has issued an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin, highlighting the deportation and illegal transfer of children from the occupied areas of Ukraine to Russia. The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. It is forbidden by international law for occupied powers to transfer civilians from the territory they live in to other territories. Children enjoy special protection under the Geneva Convention. However, since the declaration by the International Criminal Court of the arrest warrant for Russian leader, the spokesman for the Russian government, Dmitry Peskov, according to a phone conversation making rounds online, says the issues raised by the International Criminal Court is outrageous and unacceptable, adding, Russia, like many other countries, does not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court, and accordingly, any decisions made by them are null and void for the Russian Federation from the point of view of law. However, it should be noted that though Russia is not an ICC member country, the decision made by the International Criminal Court could affect Vladimir Putin in other ways, like being unable to travel internationally, as he could now be arrested if he sets foot in any of the International Criminal Court 123 member states. We take you over to the Northwest region, where the Fon of Agem Wum, Fon Ndambi III, who doubles as the Secretary General of the House of Chiefs at the Northwest Regional Assembly, has told the Agem people, Fulani and Akos, they must cohabit and live together in peace. He was speaking during an all-Agem Peace and Unity Conference recently held in Wum. Charles Kewa reports from Babenda. The Agam sons and daughters, both at home and the diaspora, in a 3-day peace move to bury their differences that has, over the years, led to loss of lives and properties in the clan. I had to break it yesterday. All those who had problems, they came out with them, and we took a resolution. And these resolutions will be implemented. We have put up a strong Agam traditional council, where any Agam man who violates the instructions given will be conducted there.
under the auspices of the ruler of Agam Ndambi III, who doubles as the Secretary General House of Chiefs, Northwest Regional Assembly, the All Agam Peace and Unity Conference, uniting for a common cause with theme Building Initiative for Living Together and Lasting Peace in Agam, the people acknowledge deviation from their core values, traditional and institutional, manipulation by political mongers and the social media significantly contributed in the onset and escalation of the farmer-grazer conflict that has led to loss of lives and properties. We will face the truth. We expect that the implementation of many recommendations that have been made from the Nsah Commission, the Kumpa Issa Commission, we want to call on the good conscience of the leaders to actually implement these things. If we can separate grazing land from farming land, there won't be a problem. Various speakers during the conference denounced the misuse of social media, the need for unity to attain sustainable peace. Educate the youth on the use of social media, because some information passed on social media which was wrong and can instigate the population, can cause the population to be against other communities or other tribes. The ruler of the Agam people, Ndambi III, who doubles as the Secretary General House of Chiefs, Northwest Regional Assembly, told Agams and Fulani Akus they must live together and in peace. The farmer-grazer conflict resolved for lasting peace and development. A peace walk chants with peace plant by the Agams farmers and the Fulani Akus graziers round Wong Town showed they've resolved burying their differences and to be one people. 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la zone CEMAC, le président Paul Biya a passé le témoin hier à son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra. C'est avec une note de satisfaction que les travaux se sont achevés au Palais de l'Unité de Yaoundé. Marie-Rosine pour le compte rendu. 105 chefs d'État au total qui ont foulé le sol de l'aéroport de Yaoundé-Simalène hier 16 mars 2023 pour assister à cette 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Il s'agit notamment du président de transition tchadienne Mahamad Idriss Déby, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazza, Archange Touadéra de la République centrafricaine, Ali Bongo du Gabon et Théodore Obiang Mambazor de la Guinée équatoriale. Tous ont été reçus par le Premier ministre chef du gouvernement Tif Joseph John Gouti. En effet, après 3 années d'hibernation du fait du Covid-19, cette reprise était donc attendue au regard des sujets à traiter, notamment la question relative à la bonne marche et au développement de la communauté. Ce sommet ordinaire se tient donc dans un contexte marqué par des conséquences désastreuses, des crises successives et multiples qui continuent d'affecter les économies de la sous-région et du monde. À cet effet, le président de la commission, le professeur Ona Daniel Ondo, l'a martelé dans son allocution. Secoué de convulsions, fracturé par les inégalités, démuni face aux menaces nouvelles, soucieux du futur décroissant qu'il pourrait bien léguer aux générations à venir, dans ce monde, surpris par le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dans ce monde, en proie à une crise économique persistante, les États membres de la CEMAC ont réussi à fédérer leurs visions, leurs efforts, leurs stratégies, leurs actions, leurs programmes pour bâtir ensemble un ensemble homogène afin de relever les défis des
choc multiforme. Les enjeux de cette 15e session sont entre autres la passation de main du président Paul Biya qui avait prolongé le mandat en 2019, puis le problème de la libre circulation des personnes et des biens dans la CEMAC, enfin le problème du franc CFA, car il avait été demandé à la BIAC de réfléchir sur le problème de la monnaie unique. Ces leaders d'Afrique centrale ainsi réunis profiteront donc de cette réunion pour évaluer la situation ainsi que l'efficacité du programme de réformes économiques et financières de la CEMAC, dont l'objectif est de procéder dans une dynamique budgétaire structurelle vigoureuse et coordonner des ajustements pour stabiliser la situation économique sous-régionale. Le président des conférences des présidents sortants, son Excellence Paul Biya, dans son discours d'ouverture, a marqué ses griffes comme un sage. La pertinence des réformes structurelles que nous avons entreprises dans le cadre du programme de réformes économiques et financières de la CEMAC trouve sa justification dans notre prise de conscience des mutations profondes en cours dans le monde et dans notre sous-région. Cette rencontre nous offre l'occasion d'examiner, entre autres, l'état de mise en œuvre de ce programme qui, je le rappelle, est, selon les experts, la voie à suivre pour consolider la vitalité économique de notre sous-région. La réunion de ce jour évaluera sans aucun doute le niveau de mise en œuvre des 24 points recommandés le 18 août 2021 et tracera également une nouvelle voie. Affaire Martinez-Zogo, après la mort du journaliste d'Amplitude FM qui a connu d'ailleurs quelques tracasseries, les obsèques de ce dernier font l'objet des discussions dans sa famille après la sortie du programme de ses oraisons funèbres par sa sœur sans consultation des véritables ayants droit. Les avocats de la veuve menacent de porter plainte. Marie-Rosine, une fois de plus, dans cet élément. Encore l'embouteillage autour de la mort de Martinez-Zogo. Après l'enlèvement, la torture, la déshumanisation, les interpellations et les inculpations des présumés auteurs ayant entraîné sa mort, désormais ce sont ces obsèques qui captivent déjà l'attention de tous. Ainsi, dans la famille du défunt, c'est la guerre ayant engendré la dislocation. D'un côté, la sœur de Martinez, Crescence Mungo, qui est pour une immunisation rapide du disparu, dont elle vient de rendre public un programme des obsèques pour le 1er avril prochain. Acculée par la famille, elle évoque des raisons qui ne tiennent pas la route et qui révoltent d'ailleurs la famille et brise davantage le cœur de la veuve, d'où le communiqué signé le 15 mars par les avocats de la veuve annonçant une procédure en justice pour la reconnaissance de ses droits car ce programme ne l'associe en rien, pourtant cette dernière est l'épicentre de ce deuil. Épinglé par l'opinion publique de complicité, Félix Zogo, élite de la localité et secrétaire général du ministère de la Communication, par un communiqué refute toutes ces accusations en clamant son innocence. Joint au téléphone par l'équipe de My Media Prime Television, le grand frère aîné du disparu dit ne pas reconnaître ce programme et martèle que tant que les assassins de son petit frère ne sont pas connus, aucun programme ne sera fait. Au regard de tout cet embouteillage, il est clair que le sang de Martinez-Zogo est amer. Même étant mort, déshumanisé, Martinez continue de secouer ses ennemis. Une fois de plus, justice pour Martinez-Zogo. The Deputy Regional Director for the UN Environment Program in Africa was in Cameroon recently to carry out climate action solution projects. For this purpose, Dr. Richard Munang met with cooperative schools and environment experts. Joy Ngong tells us more. These women you see here
seem to just be processing locally made cassava, but in reality, they are part of a cooperative made up of 20 persons who are actively applying climate action solutions as a business. We are in V2, a locality in Kolmende, Yaoundé, Central Region of Cameroon. Today, the cooperative is graced with the presence of the Deputy Regional Director of the UN Environment Programme in Africa, Dr. Richard Munang. 1 year after teaching them about climate action solutions of solar dryers and nature solutions of waste recovery to biofertilizer, the climate change expert expressed satisfaction regarding the progress the locals have made so far. I am here again to see you guys, right? So I am very, very happy to be here and to see what you are doing. And I am happy that there is progress, and I'm going to listen to you to see how this work we are doing here is helping you to make money. Yes, because the work we are doing here is climate action. And so I am very, very happy, and I think this is creating opportunities for the youth and jobs as well. This process has increased the locals' income from 30% during the previous period to over 80% this season. In the same locality, the climate change specialist has initiated a program # Innovative Volunteerism, a project which aims to turn recovered waste in the community to biogas and biofertilizer. Dr. Munang attests that this approach is making Kolmende cleaner and more sustainable to live in. While in Cameroon, Dr. Richard participated in the National Workshop on Resilience and Digitalization of the Agro-Civil Pastoral and Fisheries sector in the face of climate change for inclusive sustainable development for Cameroon. During the workshop, he emphasized the need for accurate, timely and comprehensive data for an efficient and coherent policy implementation of climate actions in Cameroon. Considering that up to 90% of Cameroonians are engaged in the informal sector, which contributes up to 50% of the entire country's GDP, the agency for a framework to bring each and everyone together and to share data has never been more urgent than it is today, because that is the only way the Cameroon resilient economy can be fostered. That is the only way that climate resilient economy can actually become the transformation of the world. Students being an indispensable tool in environmental protection, Dr. Richard Munang equally embarked on a mission to empower students to solve real-world environmental problems, including climate change, pollution, waste and biodiversity loss, while unlocking opportunities for a sustainable future. You are skilled in whatever thing you study. Learn how to turn waste into biogas. That will be an opportunity for you. And we are here with this team so that tomorrow they can come back and show you how that can be done. Learn to ensure that plastic and waste you see, it's not waste, it's wealth. Learn how to turn those plastics into treatment types. So every challenge of an environment is an opportunity. And if you learn and develop an interest, this, the doctor says, can be done by teaching the students sustainable practices, providing them authentic learning experiences, and highlighting opportunities in the green economy. The knowledge is not only going to come from those certificates, it will come from what you can do. So if you listen to the points I gave here today, those points are actually the pillars of progress for any human being. A workshop to train students on how to monetize their social media platform has taken place in Gaoundéré, Adamawa region, organized by Francophone University Agency on Friday, March 17, 2023. Our reporter Catherine Ekongwe completes the story in the following report. Women and Jobs at the Heart of Digital Technology was the theme of the one-day seminar organized by Webna, an online platform based on monetizing the social media. During the workshop, participants, mostly students, were drilled on the importance of social media monetization and how to raise revenue in this digital age. What we tried sharing with the students is how a woman in the house can have an opportunity to get a job, either part-time or full-time online.
The participants were also given the opportunity to explain their challenges, upon which the organizers took out time to educate them on how to resolve these challenges. What I got from the conference is that I can monetize the time I spend on social media regardless of the fact that I am a student. Before, I used to do physical marketing. I never knew I could extend my marketing activities online to the extent of getting attentions from big structures. The seminar ended with observations that most women shy away from getting involved in technological issues. The organizers ended by encouraging women to understand that they have a place in technology. Femmes et les métiers au cœur du numérique, c'est le thème d'un web binaire organisé hier à Ngaoundéré, notamment dans le campus numérique de l'agence universitaire de cette région. Ce web séminaire qui a mobilisé plusieurs étudiants de la région de la Damawa permettra à ces derniers de mieux s'imprégner des méandres du monde digital et de ses avantages. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ce reportage signé Belmont Zewa. Autour du thème « Femmes et les métiers au cœur du numérique » ont découlé des exposés révélateurs au campus numérique de l'agence universitaire de la francophonie de Ngaoundéré. La quintessence des exposés était axée sur l'acquis, la compétence et la connaissance des conférenciers. Le chemin parcouru jusque-là par ces différents acteurs dans un monde numérique en perpétuelle évolution. Ce qu'on a eu à partager, c'est comment est-ce que la femme de la maison, étant chez elle à la maison, peut avoir des opportunités de travail, des opportunités de recherche d'emploi ou même avoir un emploi en plein temps ou bien à mi-temps avec le numérique et se faire beaucoup. Il était aussi question d'édifier les participants à la question de savoir la différence entre l'intelligence artificielle et le deep learning. Les conférenciers avec beaucoup de tact ont su répondre à la jeune assistance et aussi les a outillés sur les métiers, les avantages, les compétences et les outils utilisés et afférents. En plus, la jeune génération n'est pas assez sensibilisée sur les métiers que nous offre le digital, sur les métiers qui sont disponibles pour elles. Elles ont les capacités pour le faire, mais à cause du manque d'information ou bien à cause du manque d'accompagnement, elles sont la plupart du temps lésées. Par contre, si elles voient une figure qui leur ressemble, elles diront, bon, voilà quelqu'un qui me ressemble, voilà quelqu'un qui a fait dans quelque chose que je peux faire aussi, et puis elles seront motivées. La fluidité des échanges, des questions, des débats, à travers une communication bidirectionnelle, a permis à l'auditoire d'en tirer profit. Ce que je retiens des 2 jours passés, je reçois avec pour objectif de rentabiliser le temps que je passe sur Internet, et le fait que je fasse mes études, les recherches et tout le reste. Je faisais dans le marketing et tout, mais je ne savais pas effectivement, je ne savais pas qu'il fallait aussi élargir son marché jusqu'à ce que toutes les entreprises puissent voir. Minoritaires dans le monde des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les femmes ont leur place et leur mot à dire dans le métier du numérique. Rendez-vous a été pris pour un avenir proche pour la prochaine activité de ce genre. Moi, au zéro camerounais des années 50, l'antisocialiste Robert Ndambi s'invite encore dans les tables de débat et sur les lèvres de causerie dans le domaine de la littérature. Ceci visant à leur rendre hommage grâce au nomanum pour l'historique. L'âme d'un peuple, l'histoire d'un pays, le cœur d'une république et par-dessus tout, figure de proie de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Dans les années 50, le Camerounais Ruben Omniobé est encore commémoré au travers de cet ouvrage intitulé Ruben Omniobé de 1913 à 1958 par Jean-Philippe Zongang, son auteur. L'un des martyrs les plus remarquables qui a su rester vivant à travers les temps et les âges, Ruben Omniobé a également
également su traverser les ethnies, son pays et sa couleur de peau entre ses combats et ses discours qui restent un repère pour la jeune génération. Ce livre écrit avec le cœur et la raison fera scintiller la mémoire de cet héros sur le ciel mémoriel du Cameroun. Militant contre le tribalisme, la corruption, les détournements des derniers publics, malheureusement toujours visibles à nos jours, la pérennisation de la vie de ces héros, d'après le jeune auteur, permettrait aux Camerounais et aux jeunes Africains de connaître notre histoire afin qu'elle puisse nous fixer, nous ancrer dans nos origines tout en édifiant les générations futures qui courent de grands risques d'aliénation et d'acculturation. Car, dit-il, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Parlons à présent de l'actualité africaine pour prendre cette information qui nous renseigne sur Christian Assou. Des funérailles d'État ont été organisées vendredi à Accra, dans la capitale du Ghana, en hommage aux joueurs de football africains décédés dans le séisme qui a endeuillé la Turquie le mois dernier. Présidée par le chef de l'État, Nana Akufo-Addo, la cérémonie s'est déroulée en présence de la famille du défunt. L'épouse du footballeur, Gaëtan Marie-Claire Ropio, a dû déléguer la lecture de son discours, n'ayant pas pu retenir ses larmes. And now, weeks after Nigeria's controversial and disputed presidential elections, Nigerians were back at the polls earlier today, Saturday, March 18, 2023, to vote governors of the 28 of Nigeria's 38 states, as well as senators of the local assemblies. Delay in voting, outbreaks of violence, attempts at voter suppression, and low voter turnout has been reported in some polling units across the West African country. Governors in Nigeria wield a lot of power and influence, and so far, the battle for Lagos State is the toughest. Lagos is considered the country's commercial hub and one of Africa's largest cities, which typically has been a two-party race between ruling party APC and main opposition party PDP, and the race has never been won by the opposition. However, this year the PDP, Labour Party and APC are the strong contenders, with APC's Babajide Sanwo-Olu seeking to be re-elected as Lagos governor. Governors in Nigeria are responsible for delivering primary, secondary education and healthcare, as well as other services that affect the livelihood of Nigerians. The Independent National Electoral Commission, INEC, is set to begin declaring results tomorrow, Sunday, March 19, 2023, at the Coalition Center set up in Abuja. And that update from Nigeria brings us to the end of this edition of the 6:30 Weekend Bilingual Newscast on My Media Prime Television. Thank you so much, viewers, for being with us. Do take a rendezvous for Sunday's edition of the 6:30 Weekend Bilingual Newscast right here. But before we go, remember, more programs, educative, informative, and entertaining, comes up right after this, so do not change the dial. Quentin, Etape, bonsoir. Good evening, Julliene, Ndambi, and happy weekend. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information bilingue. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur toutes nos antennes digitales où ce journal est rediffusé en podcast. Restez en compagnie de notre chaîne.